वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवमूर्तये शाब्दे ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायण प्रियाय नमः। महाराज मध्वन वन्दे शिष्य प्रचिकाय च यस्य सेव प्रभवेन श्रीगुरुतिष्ठति भूतले। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीलकथने सुदक्षामोदर्य मत्पुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। त्रिदाञ्जिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जतीर्थैकहृदि चैतन्यलीलामृतसारसारां नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहारूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमार्त्य चरित्राय स्वश्रितानां च पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवर्षफलविदेवी दयिताय कृपार्थये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाख्या श्रीरूपनुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते जिनतारिणे रूपनुगविरुद्धपासिद्धान्तत्वान्तकारिणे नमो गौरकेशराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्पूज्य पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपनुगवरायते गौरविर्भावभूमेस्त्वां निर्देष्टः जनाप्रिया वैष्णव सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। नमस्तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पन्गोर्माममन्द मतेर्गति मत्सर्वस्वपदं भजौ राधमादनं मोहनौ दिव्यात् वृन्दरण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधशिवगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलिखितसेव्यमनौ स्मरामि श्रीमान् रसरासरामि वां श्रीवाता तथा सीता दर्शन वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः वृन्दयाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवास्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः।
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तज्ञं नमामि भक्तशक्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम। Pranam unlimited time. Lord Srila Vraджanatх Prabhuji. And then there was Pranam unlimited time for Lord Srimati Vrinda Didi. And then there was Pranam unlimited time for your friends. Unlimited times. For Marani. For Srimati Umarani Didi. Then was Pranam unlimited time. There must be Lord Srimati Umarani Didi. Then was Pranam unlimited. Times unlimited. Jai Gurudev. Jai Srila Gurudev ki Jai. Dandavat pranams to all the devotees, Vainu Prabhu, Indamukti, Ananda Prabhu, Taruni Didi, Sudevi, Didi Tulasi, Vidasi, Ananta Krishna Prabhu, Annapurna Didi, Ashok Prabhu, Rasasindha Prabhu, Narmada Didi, Mahabhala Prabhu, Sita Thakurani, all the devotees, Valmiki, who are there and who are not yet there, dear devotees, my Dandavat pranams. Vainu Prabhu, Harosai. Dandavat pranam. Krishna Prabhu. You're coming to Kartik? Yes, Vainu yes, Prabhu. yes. Oh. Krsna-dasa also, Damayanti? By heart. No, not come to Kartik, not possible. Not Sukriti. Not Sukriti, not money, not honey. You become assistant of Vainu Prabhu. Personal assistant. Yeah. No Sukriti. Not Sukriti, not qualification. Good. Today again we are so happy because We less than Jagai and Madhai. not possible. Not Possible. This is true. No. Then you must go to Navadvip very quick. Yeah. Now, just now Krishna Janamastami festival and Nandutsa festival. It was very nice. All of us were observing this beautiful festival. I was lucky to be in Jaipur with the devotees. You have also a festival in Yekaterinburg, eh? And in Novosibirsk and Krishnarsk and Perm, everywhere, eh? Sochi. In internet, mostly. Internet also, that is good. Yeah. And now, upcoming festival, next week, Sri Radhastami, Lalita Saptami. But today we have some time for Chaitanya Mahaprabhu's gift for all living entities. How to become happy forever and realize our real identity, which is only made of happiness. And that happiness is a manifestation of pure love. If there is love, there is automatically happiness. If no love, if all these obstacles come in our heart, then we cannot be happy. Yeah. So in Transcendental Realm, Srila Bhaktivinoda Thakur is guiding us. 3 beautiful results have already been discussed and presented. So before we continue, I'm offering my humble Dandavat pranams unto the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj unlimited times, and also to the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. All great Vaishnavas and associates of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. All the devotees
who are present today, all Rupanuga Guru Varga, Sachinandana Gaura Hari, Nityananda Prabhu, Hari, Srila Haridas Thakur, all Vaishnavas, Vaishnavis, my Dandavat Pranams, and kindly be merciful to this fallen soul. Today we continue. When we remember these great personalities, what is the beauty to remember them, how they were always absorbed in chanting the holy names. Srila Gurudev, Srila Bhaman Maharaj, Srila Trivikram Maharaj, Srila Swami Prabhupada, always they are chanting not less than 64 rounds. Yeah. And with so much taste, relishment. In their hearts, they are realizing the transcendental, most beautiful, very sweet interactions in Sri Vrindavan Dham, as well as in Sri Navadip Dham. And always they are relishing their happiness from their service. And this service is the most beautiful service. Our Srila Gurudev is telling, when we chant Harinam, Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It is direct service to Radha and Krishna. They become very happy when we are having this inspiration to glorify them. And what are their glories? It is their very special pastimes in Sri Vrindavan Dham. How they are from early morning till early morning engaged in loving exchanges, which are so fascinating that words cannot describe. But still we are describing something. But it is mentioned that even if Sri Krishna himself describes the intricacies, the qualities of the transcendental love that is there in Sri Vrindavan Dham between Sri Radha and Krishna, he cannot properly find the right words for that. Therefore, it is not only words. What is the beauty of their pastime is that we connect with it by heart, by feeling. Just as in this world, there is some affection for our family members. There is affection for any object that we are feeling very attracted to, like even animals, dogs, cats, yeah. What to speak, nature, but especially we experience love between parents and children. And also when we are teenagers, when we are in young age, then we also feel something very beautiful in our heart, which if we grow older is very difficult to find. But still we are very happy somehow or other if we can be with devotees, because devotees, they cultivate that beautiful love which is synonymous, which is identical with the love that is in the heart of our Guru Parampara, Sri Guru Varga. That love is called the epitome of our all endeavors to serve Radha and Krishna under the guidance of Sri Rupa and his followers, Sri Rupa Manjari and her followers in our perfected spiritual form. There it is so relishable, the loving exchanges, that we cannot stop. It is a constant festival. And so many services automatically are performed. So being in this association, and then automatically we will chant the holy names with so much heartfelt feeling. Srila Bhaktivinoda Thakur describes it is with great mamata, with great intimacy, we will chant the holy names. And even more when we know our relationship with Sri Krishna, our relationship with Srimati Radhika, our relationship with Gurudev and all our Guru Varga, and our relationship with Sri Vrindavan Dham, Sri Navadip Dham. All these jewels, they will manifest by chanting the holy name. And if they have manifested, then our chanting is so relishable that more than Ruchi even, more than Rati Ruchi, then Bhav must manifest. So we have heard
that the third symptom of chanting the holy name, it is called Shreya Kaira Vachandrika Vitaranam. And then after that comes what we will discuss today. So Shreya Kaira Vachandrika Vitaranam, the moon rays of the greatest good fortune, they start to manifest. And in that moon rays, what blossoms? Our heart. It is described as a lily. In the moon shine, the moon rays, the lilies, they blossom in the water. So the devotee who is situated in sadhu sangha, their hearts are now receiving nice water and nourishment. And now the heart starts to open and blossom. That means our consciousness becomes more purified and elevated. And we experience something that is not from this world. With the help of the divine knowledge, Vidya Vadu Jivanam, that Vidya Vadu Jivanam, that is the life and soul of Harinam. That means divine knowledge will manifest in the heart of the devotee. And it will also come through us through hearing the beautiful Harikatha from great saintly persons. Their descriptions of the granthas that have been presented in our disciplic succession by the 6 Goswamis especially, and by our the commentaries by our great divine masters. If we hear that presentation and also divine knowledge, spiritual knowledge will increase. And what is the result of that? That material knowledge becomes less important for us. Still, it will have a place because we are in the material world, but it will not be so much disturbing us anymore. Material knowledge can never provide harmony or freedom from anxiety because it is produced in the realm of passion and ignorance. Little bit in goodness, but very little. If that little bit in goodness is not pursued with the aim and object of obtaining transcendental knowledge, and if that transcendental knowledge is not obtained with the desire to obtain bhakti, pure devotion, then we cannot improve. So therefore in sadhu sangha, this principle will always be present, that our bhakti is improving, like a river. It is flowing towards the ocean of bhakti rasa, the bhakti rasa amrita sindhu, which is full of nectar. So the love and affection that is presented in the form of chanting the holy name manifest through the vidya, the divine knowledge that is manifesting by chanting the holy names and residing in sadhu sangha. Vidya Vadu Jivanam, the fourth jewel of the fourth result of chanting the holy name. It is called the life of all transcendental knowledge. When we have more knowledge, we will want to chant more. When we chant more, we obtain more life, more inspiration, more spiritual strength. And then we want to again connect with that beautiful flow of transcendental knowledge, which culminates in our loving relationship with Sri Krishna. Now we will hear from Srila Bhaktivinoda Thakur. What is Vidya Vadu Jivanam? Now Damayanti Devi. Итак, Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что мы на прошлой неделе праздновали прекрасный фестиваль Джанмаштами. Он был счастлив находиться с преданными в Джайпуре. Мы в России тоже праздновали этот фестиваль, как могли. И прежде чем начать, и сегодня, то есть на следующей неделе мы будем праздновать прекрасный фестиваль Радхаштами, также Лалита Саптами. Но сегодня у нас есть время послушать о даре Шри Чайтаньи Махапрабху, который он пришел даровать всем живым существам, как стать счастливыми вечно, там, где находится подлинная любовь, которую мы ищем. И она же дарует нам вечное
истинное счастье. В этом мире нет такой любви, и также здесь очень много препятствий. Итак, прежде чем начать, он приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам Шилы Гурудева, Шилы Бхактиданты Нараян Госвами Махараджа, а также Шилы Бхактиданти Свами Прабхупаде, Шилы Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджу, дорогим сердцу Шилы Гурудева, друзьям и братьям Боги, Шилы Бхактивиданти Вамни Госвами Махараджу, Шилы Бхактивиданти Тривикрами Госвами Махараджу, Шилы Бхактивинод Такуру, Шилы Горгавинди Госвами Махараджу, Шилы Бхактисан Сарасвати Такуру, всей Рупануга Гуру Варги, самому Шри Шачинандана Гаура Хари, Харидас Такуру, а также всем Вайшнавам и Вайшнаве. Он молится о беспричинной милости, чтобы они пролили на эту падшую душу. Когда мы памятуем великих личностей, вот таких как Шрила Гурудев, Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Тривикрам Госвами Махарадж, то мы вспоминаем, как они погружались в повторение Харинам. И они погружались в него так глубоко в своем сердце, что они Direct service to Radha and Krishna. что они лицезреют там развлечения, которые являют божественная чита, будь то во Вриндаванатхаме или в Навадвипадхаме. И также они погружаются в бескрайний океан служения им. И Шрила Гурудев говорил, что Харинам, Хари Кришна Махамантра — это прямое служение божественной чте Шри Рады и Кришне. И мы имеем возможность таким образом поклоняться божественной чты. Их развлечения, их игры, которые они являют, начинаются с самого раннего утра. И если мы будем пытаться прославить их, на что у нас нет совершенно квалификации, то мы сможем что-то понять. Даже сам Кришна, когда он прославляет игры, он говорит, что его слов недостаточно. В этом мире люди могут привлекаться друг другом. Они испытывают привязанность к животным, к собакам, в особенности в семьях. В юности они привлекаются противоположным полом, но чем больше мы взрослеем, тем меньше у нас друг другом понимания. И наша Гуру Варга, она нам приносит послание возвышенной любви, которое мы на самом деле желаем всем сердцем обрести, и оно находится в служении божественной чте ради Кришны. Так много служения они совершают им. И когда мы находимся в их общении, то естественным образом мы погружаемся в Харинам, в служение, в игры божественной чты. Также мы будем развиваться на духовном пути и достигнем уровня бхавы и даже рати. И мы слушали с вами о том, что приходит третий результат — Шрея Кайрава Чандрика Витара Нам, который сравнивается с сиянием лунного света. Бхава Бхакти приходит. И все это происходит во благо живого существа. И преданные, которые находятся в садхусанге, они начинают видеть это в своем сердце. То, что невозможно описать даже словами. К ним в их сердце проявляется божественное знание. И это знание называется видья-ваду. И такое божественное знание становится очень дорогим ихнему сердцу. Так, в таком возвышенном общении все больше и больше просыпается духовное божественное знание, которое становится жизнью и душой для такого преданного. И материальное знание для него становится незначительным. Хотя мы находимся в этом мире, и все еще мы с ним соприкасаемся с материальным знанием, но также это материальное знание, оно не может сравниться с духовным, оно постоянно связано с тремя гунами материальной природы, в особенности тамасом, невежеством, раджасом, гуной страсти. И иногда оно бывает сатвика, то есть бывает в гуне благости. Но в садхусанге
Бхакти, оно подобно реке, и потоки ее никогда не останавливаются. И преданный постоянно погружается в таком общении. Поэтому, видя ваду, трансцендентное знание становится для него жизнью и душой. Он погружается в Харинам, повторяет святые имена, и Харинам становится его жизнью. Сейчас мы с вами послушаем от Шрилы Бхактивинода Thakura, что значит этот четвертый результат, который приходит, видя ваду дживанам. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, there will be a question for all those who are practicing bhakti. And practicing bhakti means entering into Sudha bhakti. In the beginning, we may practice some mixture of bhakti and karma, or bhakti and karma means we want to be comfortable in this world. Yeah, we don't want any problems, so we do bhakti to avoid difficulties. And then there is bhakti to obtain liberation. That is very commonly known as we want to go back to Godhead, but we don't know what we are going to do there. Yeah. But this type of bhakti is not Sudha bhakti. Sudha bhakti means that we cultivate very attentively the inner development of the bhakti lata. That is the creeper which manifests as a beautiful flower tree which produces fruits. And it manifests a particular loving relationship in seva, in the spiritual realm, under the guidance of eternal associates. And we can render that service only in our pure spiritual form. So when we practice Sudha Bhakti, then our spiritual form will manifest. It is said by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur that when Gurudev accepts the disciple, this is very important, then we receive Tulasi, Kanti, Nagvits. That means now Gurudev offers our body with all whatever good and bad, yeah, mostly bad, yeah, for myself. He is offering that to his Gurudev in Guru Paramparam. And he's asking, please help this living entity to become more relishable, more tasteful, more happy, more complete, more pure, so that his spiritual or her spiritual form will manifest. So this is, and Krishna accepts, because it is like when you offer anything to Krishna, a fruit or some nice milk preparations, sabji, dal, yeah, puri, kachori, anything that is made with love and affection, Krishna says, I accept that. But only if you put tulasi leaf. So Gurudev, with so much love and affection, he offers our heart, our body, our everything, soul, mind, intelligence, with Kanti Mala around our neck to Radha and Krishna, Satchinandana Gaura Hari. And all Guru Varga is helping, all Guru Parampara. So certainly Krishna will accept. But when that moment will come, when our pure spiritual form manifests. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling that Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is telling us. It will happen automatically when we practicing Sudha Bhakti under the guidance of Sri Rupa Goswami Pad. Then he says it will happen, how it happens by Vidya Vadu Jivanam. Sankirtan is the life of transcendental knowledge. Now he's continuing to present this beautiful definition. The life of transcendental knowledge is Sankirtan. Here life means the happiness that manifests when we feel alive. We feel that I want to contribute, I want to serve, I want to please. Not myself, I want to please Gurudev, I want to please sadhus,
advanced devotees. And I want to have opportunity in the future. In my spiritual body, I want to engage in the pastimes of Radha and Krishna. Now, Bhagavan has actually only one Shakti. Srila Bhaktivinoda Thakur is sharing with us. The life of transcendental knowledge, that is Sankirtan. In reality, Sri Krishna has only one Shakti. That Shakti has two functions, two aspects. One is Vidya and one is Avidya. Vidya is knowledge and Avidya is ignorance. Then the Lord's internal potency known as Yogamaya, Swarup Shakti, she is Vidya. The external potency or Mahamaya, which is responsible for the creation of the material world and which covers the original spiritual form of the living entity and the qualities that are associated with that form. This external potency or Mahamaya is called Avidya. When, now Damayanti. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто практикуют бхакти, что значит практикуют бхакти? Это означает, что они уже зашли на уровень шуда бхакти, то есть чистого бхакти. Вначале мы практикуем смешанное бхакти. Оно смешано с кармой, с гьяной. То есть мы хотим избавиться от проблем жизненных, получить освобождение. И много чего мы желаем обрести. Это не чистое бхакти мы практикуем. Чистое бхакти сравнивается с ростком, который садится в сердце и который, прорастая, становится деревом и приносит плоды. Чистое бхакти можно практиковать только тогда, когда мы обретаем свой подлинный духовный облик. И Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, он описывает это, и Шрила Гурудев говорит, что мы получаем от своего Гурудева кантималы на шее четки, и Гурудев, очищая наше сердце, дарует его к стопам своего Гурудева. И так по линии Гуру Варги, линии преемственности, оно доходит до самого Кришны. И когда Кришне что-то предлагают, ему предлагают это с любовью, и на любое блюдо, будь то рабри, дал, рис или что угодно, кладут листья туласи. И предложенная такая пища с любовью, с листочками туласи, вот тогда Кришна непременно примет это. Так Шрила Гурудев, он с любовью, одевая нам на шею кантималы, предлагает нас. И таким образом Кришна непременно примет нас. Но когда это случится, Бхактивинода Тхакур говорит, что только тогда, когда мы достигнем этого духовного уровня, или когда приходит этот четвертый результат, видя ваду дживаном, который звучит следующим образом. Это является для ученика, трансцендентное знание является жизнью и душой. И в этот момент ученик, он начинает стремиться доставить счастье своему Гурудеву, божественной чите, и он непременно хочет обрести им служение. И жизнь и душой для живого существа в таком положении становится Харинама Санкиртана. У Господа много энергий, множество, но есть две главные – это видья и авидья. Видья – это йога-майя, трансцендентная энергия, а авидья – это невежество, и маха-майя, ее называют авидьей, она покрывает трансцендентную природу живого существа. Таким образом, ее называют авидья. Vidya, Vadu, Jivanam. Vadu means beautiful, young gopi girl. That is the essence of all transcendental knowledge. Why? Because the most
happiness and relishment in serving Krishna with so much unconditional love. Nothing for me, everything to please Krishna is manifest in the form of gopi. So this is the life of Sankirtan, is the life of transcendental knowledge, which culminates in the most beautiful love of gopis. So the devotee who's practicing sincerely, following the beautiful guidance of the conceptions of Sri Rupa and Raghunath, and Sri Gurudev, who is non-different, who is like a manifestation of Srila Rupa Goswami Pad, or Srila Raghunath Goswami Pad, Srila Sanatana Goswami Pad, who is guiding us and encouraging us to practice Sudha Bhakti. When we practice Sudha Bhakti, automatically the transcendental knowledge manifests in the heart. Whether we are chanting Harinam or we are hearing Harikatha, this is the nourishment. It is said, Niche Siddha Krishna Prem, Sadhya Kabu Noi, Shravanari Sudachita, Korea Udahoy. By the hearing process, nicely hearing the transcendental sound vibration from Sankirtan, chanting the holy names, singing the beautiful bhajans, hearing the beautiful glorification in Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, in Jaiva Dharma, in Bhakti Rasa Amrita Sindhu, in Sri Upadesha Amrita, Sri Mana Shiksha, Sri Madhurya Kadambini, and so many beautiful granthas are there, which are only glorifying the amazing interactions that take place in the realm of pure love. So that Sankirtan, that chanting and hearing manifest automatically within the heart our spiritual form. Damayanti Devi. Мгм. Итак, Видя Ваду Дживанам означает «прекрасная девушка Гопи». Это и есть суть трансцендентного знания. Она проявляется, вся суть трансцендентного знания проявляется в облике Гопи, которая стремится всем сердцем, всей своей жизнью и душой служить Кришне. Это есть видя Ваду Дживана. Преданные, которые следуют неуклонно по стопам своего Гурудева, Шрила Рупы Госвами, Шрила Рагунатхи-даса Госвами, всей нашей Рупануга Гуру Варги, находятся под их руководством и их ведут в практику Шуда Бхакти. Такое трансцендентное знание проявляется в их сердце. И в этих стихах говорится «Нити Сидха Кришна Прем», что, находясь в садхусанге, слушая и памятуя, воспевая святые имена, погружаясь в чтение священных писаний, таких как Читание Чаритамрита, Джайвадхарма, Шримад Бхагаватам и другие, таким образом совершая санкиртану, то есть слушая, воспевая и слушая, то в сердце проявляется духовный облик. Мгм. The Bhakti Guru continues. When Sudha Bhakti is manifesting in the heart of the sincere devotee who really wants to serve Krishna in his or her spiritual form, that is no any contamination with avidya or material identification. When that devotee continues to practice hearing and chanting, then Bhakti Devi, who is a person, don't think because I cannot see anyone that Krishna is not a person or that Gurudev is not a person. If we see any picture or we hear anything good, beautiful,
guidelines that Gurudev presents in his Harikatha and his books, then Gurudev is present. And otherwise, Gurudev always present. Krishna always present, looking after us. So Bhakti Devi, similarly, she is a very beautiful, tender, sweet person, non-different from Srimati Radhika. She now, within our heart, she removes all the ignorance. And she inspires that we only want to serve Krishna. That means wherever we go, whatever we do, wherever we meet, whatever we hear, whatever we see, our responsibility, our service is to please Krishna. Like a person who goes to work. If anyone goes to work for any institution, let's say he is going to be a teacher in high school or in any school department, educational department, then all the hours that he or she spends in school, they are teaching and they are inspiring and guiding the students, or they are discussing with other teachers how to help the students, what is better for guiding them so that their life will become more and more favorable towards obtaining the happiness and success that human life is meant for. So the responsibility of transcendental teacher is the most beautiful responsibility. And every day, every moment, Sri Guru is present to guide us, to teach us by his example, or sometimes by his direct encouragement and words. So a devotee also, they feel more and more that my everyday job, not only 1 hour, 2 hours, actually, when I wake up, I start to serve. When I take rest, I stop my service, but now my body is resting so that tomorrow again I can render service. Where I want to render service? In this world, you can render service in so many ways. But in that world, there is a very special opportunity for service. There we will not find all the obstacles that are present in this world. Only obstacle there is how to make a plan to give the most happiness. And especially that Radharani can please Krishna. This is our intrinsic identity when we come in the line of Sri Rupa, that we are Radha Dasyam. Yeah, very beautiful service. So Srila Bhakti Thakur is telling, when the Suddha Bhakti arises, then Bhakti Devi removes all avidya, and she only encourages within our heart the desire to serve Sri Krishna. Suddha Sattva Vishesh Atma, Prema Suryamya Samyavak, Ruchi Bi Sitamak Shringa, Kridaso Bhava Uchate. Then Bhav Bhakti, which is symptomized by 3 beautiful desires: to serve Krishna, to make Krishna happy, and especially to do some special service that pleases our inner nature so much that this is what we always wish to engage in. Whether it is assisting Gurudev in helping Radha and Krishna meet, or assisting Gurudev and Guru Varga to make sure that there will be no obstacles for the divine meeting and rasa lila of Sri Radha and Krishna. 17 types of services are there: teaching, inspiring, making sure that those who have opposite ID, they are not understanding what is the position. Yeah, very clever. We have to learn all these beautiful services. And one of them will be our heart's desire. So this happens at the stage of Bhav Bhakti, which we have now obtained by mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur. Now Vidya, the function or the beautiful identity of transcendental knowledge potency, it is called the Vritti, the Vidya Vritti, the function of the Vidya, transcendental knowledge. By this function, Bhakti Devi destroys the gross and the subtle bodies of the Jiva.
So the gross body and the subtle body will be removed. And instead of that, we get a beautiful spiritual form and beautiful spiritual mellow. That is our bhav, our transcendental love, which is a permanent, beautiful, transcendental offering of loving service that can be performed in body, especially of gopis. Simultaneously, Bhakti Devi manifests after it destroys the gross and the subtle bodies. At the same time, she also manifests original pure spiritual form of the Jiva. To the extent that one receives this purely spiritual form of a gopi, if we are, by qualification, fit to taste that rasa, we will be able to obtain form of gopi. But we can also obtain another form, either in Vatsalya or Shakya or Dasya, or even in Santa. But really in Raganuga, Rupanuga Bhakti, there is no Santa rasa. But there is something, if we follow Vidivak or Vidhi Bhakti, then we can be also anywhere in Vaikuntha. And from a distance, we can have so much awe and reverence. And we can have our family, everyone, and we are all wanting every day to have darshan. But no so much service, because we don't believe that God needs anything. He's perfect. Yeah. But in Vrindavan, we know that he is not perfect. He is not even God. He is the son of Nanda Maharaj. He is our beloved friend, or our beloved, Paramur, or the object of our love and affection. So in this way, we are guided by the knowledge potency, by chanting the holy names. This will happen certainly, especially when that chanting is accompanied by being in high class association and hearing Harikatha from Rasik, Bhavuk, Rupanuga Vaishnavas or Vaishnavis. Now, you are all very lucky that you were able to listen Gurudev's classes and Umarani Didi and all the followers of Gurudev, like Pujapad Madhav Maharaj and others. They are always repeating and very nicely representing the Harikatha of our Guru Parampara. So hearing that from bona fide source, we must improve. We will certainly improve. Up to the point that we will actually realize who we really are. That comes in Bhav Bhakti. That we will have realized and feel completely natural in our fixed relation with Krishna. That is called Sthayi Bhav. That can be in Dasya, Sakya, Vatsalya, or Madhur. Up to Gopi, Madhuras. Now, Davanapiri. Итак, Бхактивинод Такур говорит, что Шуда Бхакти проявляется в сердце серьезного садаки. Каким образом там проявляется Бхакти Деви? Бхакти Деви — это личность. Мы можем сказать, но мы же ничего не видим. Мы не видим всего, что происходит, и Гурудев скрылся из наших глаз. Но все они личности, и Гурудев — личность. Он всегда присутствует, когда мы читаем его книги, слушаем его Харикатху. Таким образом, он постоянно с нами присутствует. И Кришна, также он верховная личность Бога. Все они находятся с нами. Итак, Бхакти Деви — это личность. И она не отлична от Шримати Радики. Она, что она делает в нашем сердце? Она уничтожает, приходит туда и уничтожает там все невежество. И она же вдохновляет нас на совершение служения Кришне. Всем, что мы встречаем на своем пути, все, что мы видим. Как, к примеру, в этом мире
мы ходим на работу в какую-нибудь компанию, или мы ходим в школу или университет, получаем там образование. И так в учебном заведении учитель всегда ведет своего ученика, отвечает ему на вопросы и помогает ему достигнуть образования. Также и ответственность духовного учителя, она очень прекрасна. И он ведет своего ученика. а, И под руководством и наставлением своего Гурудева такой ученик начинает служить. Его служение начинается с самого раннего утра, когда он просыпается в 2 утра, он погружается в служение. И затем, когда он отправляется отдыхать, он также погружается в служение. И мы видим, что таким образом у нас есть возможность постоянно совершать служение. Да, в этом мире мы тоже можем совершать много служения, но также на нашем пути у нас есть препятствия. Но в таком возвышенном положении в служении нет препятствий. Ученик постоянно в него погружен. И Бхактинот Такур продолжает. Он говорит, так, Шуда Бхакти проявляется в сердце ученика. Шуда Сатва Вишешатма Према Сурьямшу Самьябхак Ручи Хиш Чита Масринья Крит Асау Бхава Учете. В сердце проявляется Шуда Сатва. Что это означает? Ученик под руководством своего духовного учителя, своего Гурудева, он постоянно вовлекается в 17 видов служения. И он учится всем этим видам служения под руководством своего Гурудева, даже как участвовать в спорах. Это происходит. Когда это происходит? Когда ученик входит на уровень Бхава-бхакти. Таким образом, это трансцендентное знание, видья, она обладает функцией, то есть в врити. Это называется видья врити. Она разрушает, Бхакти-деви разрушает грубое и тонкое тело ученика и создает ему духовное тело, в котором он сможет совершать свое служение. И Бхактинот Такур здесь говорит, Бхакти-деви уничтожает грубое и тонкое тело дживы. Вместе с тем она проявляет изначально чистый духовный образ живого существа, и преданный обретает духовное тело гопи, согласно тех качеств духовных, которыми он обладает. Например, ученик, совершая вайди бхакти, он может отправиться на вайкунху. То есть это путь рага нуга бхакти. Он может служить в шанти, даси, саки, вацали, мадхуре раси и даже отправиться на вайкунху. Он будет стремиться получить даршан Господа. Там на Вайкунхе не так много служения, поскольку преданные там знают, что Господь ни в чем не нуждается, но во Вриндаване преданные, будь то в дружественной расе, сакья расе, в настроении родительской любви или настроении возлюбленных, мадхурья расе, они постоянно стремятся служить Кришне. Все это происходит под практикой вайди бхакти. И так ученик обретает свой духовный образ. Так. Ага. Так. И это происходит, just a minute, это происходит благодаря воспеванию святого имени и в особенности, когда мы находимся в возвышенном общении и мы слушаем харикатху, исходящий из лотосных уст, тогда это непременно с нами случится. Поэтому Враджанатх Прабху говорит, что мы все очень удачливы, поскольку у нас есть возможность слушать Харикатху Гурудева, Харикатху Шримати Марани Диди, Харикатху Пуджапат Мадхава Махараджа. И она позволит нам обрести это осознание, кто я такой. Это
происходит на уровне обретения стхаи бхавы, когда в сердце просыпается настроение дружественной расы, сакья расы, настроение родительской любви, ватсалья расы, настроение возлюбленных, в особенности настроение возлюбленных, понимание, что я гопи. Мгм. All Guru Varga, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, very powerful, pure Vaishnavas. When we hear their Harikatha, then at once we feel inside great happiness, and we feel the desire becoming stronger and stronger, that I want to serve, I want to obtain what happiness they have in their heart. They are fully absorbed in transcendental services, in physical sadhak sharir, as well as in their perfect spiritual siddha sharir. I also wish that this will happen to me in very short time. Yeah, that is the heart's desire. Why? Because in this body we cannot serve Krishna. We can only serve Krishna in pure transcendental body. In this body we can do sadhana bhakti. With this material mind we can do sadhana bhakti. But when bhav bhakti comes, then we can render service with our spiritual body. And that is the perfection of bhakti. That is eternal service. That will never stop. That will only increase more and more. And this is all the result of the blessings and kripa that is present in Sri Harinam Sankirtan. So by Sri Krishna Sankirtan, we will connect with the life of transcendental knowledge, which is culminating in the most beautiful form of Gopi Bhav. And that most beautiful form of Gopi Bhav, the essence of that is called Swarup, Shakti. It is Sri Krishna's eternal concept, who is never ever separate from Krishna, Srimati Radhika. They are actually one. There is no difference between them. But for increasing their happiness, they become two. Then increasing more, they become more. Increasing more, they become more. And then Krishna's heart's desire manifests in so many different situations in which it is possible for Sri Krishna to relish transcendental happiness. Even this material creation, it is for Krishna's happiness, so that he can give mercy to those who are less than Jaga and Madhai. Yeah. If one is less than Jaga and Madhai, then Mahaprabhu becomes very happy. I have come for that, Mahaprabhu. And Gurudev telling the same thing. And Prabhupada showing by his own example, going to Western countries. Yeah, we have celebrated the appearance day of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the day after Krishna Janmashtami, Sri Krishna Janmashtami festival. Next day, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada's festival. And the festival of Nanda Maharaj, very big festival. So Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj went to that place which is full of ignorance and passion, intoxication, America, New York, downtown, And Prabhupada gave so much kindness and mercy that those who came to him, they were willing to do anything to please him. So this is bhakti. This is the most beautiful proof and example in our history in Western society, that Prabhupada came to change the heart of the living entities who are suffering in this ocean of avidya. So how that happens so by Krishna's mercy, by the mercy of Sri Krishna's devotees, Bhakti Devi starts to perform her pastimes. And in the end, this will become the most pure essence of all pastimes, activities that are going on forever. In the spiritual world, they are called Lila Vilas. Lila Vilas is Krishna's most relishable activity, to engage in Lila with who? With those who are non-different from him, especially who is most dear to him, Srimati Radharani. Now, today we stop here, and I'm requesting Damayanti Didi
to translate, and the next week we will glorify more Srimati Radhika, yeah, the day before Lalita Saptami. And all this is part of this beautiful gift of Satchidananda Gaura Hari, who is himself Krishna, but always in the mood of Radharani. So beautiful. Damayanti Devi. Мгм. Итак, наша Гурварга, она очень милостливая и могущественная, такие как Шила Гор Говинда Госвами Махарадж, Шила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махарадж и все остальные, они, когда мы слушаем их Харикатху, то мы испытываем в своем сердце их могущество и желание обрести то сокровище, которое находится в их сердцах. И это такое общение могущественное, оно непременно дарует нам духовное тело. В этом теле мы можем совершать какое-то служение, но то служение, о котором здесь говорится, проявится на уровне бхава-бхакти, когда в особенности, когда у нас проявится гопи-бхава. И такой ученик, он видит уже, что благодаря желанию Кришны, Кришна проявляется как одна личность, а, но когда его желание возрастает, это две личности. Шримати Радика и Шри Кришна, они становятся одной личностью, или благодаря его желаниям они становятся двумя личностями. И Кришна, он проливает свою милость на самых падших, и он пришел это сделать. Он пришел пролить милость на тех, кто более падший, чем Джагай и Мадхай. И он снизошел в этот мир в облике Шри Чайтанья Махапрабху и распространял этот дар всем живым существам. Более того, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он отправился в западные страны, в полную тьму невежества, в Америку, другие страны, Нью-Йорк, Даунтаун, там, где все полностью покрыто тьмой невежества. И это на самом деле доказательство в нашей истории, то есть в этом историческом моменте, что милость проливается на самых падших. И Прабхупад, он пришел пролить и раздать благословление тем, кто находится в круговороте бескрайнего океана Авидии. И в их сердцах проявится Бхакти-деви, начиная с самого начала пути и до тех пор, когда они погрузятся в бесконечные развлечения Господа. Это называется Лила Вилас. И на этом мы сегодня закончим. Говорит Пуджапад Враджанатх Прабху. На следующей неделе мы будем праздновать прекрасные фестивали Лалита Саптами, Радхаштами. И затем после этих праздников мы будем продолжать эти лекции. И это дар, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Саччинандан Гаура Хари. Он пришел в облике Кришны. То есть это сам Кришна, который пришел в облике Саччинандана Гаура Хари, чтобы пролить милость на все живые существа. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe. Varsanavari Srimati Radharani ki jai. Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Satchidananda Gaura Hari ki jai, Sri Rupananda Guru Varga ki jai, Assembled devotees ki jai, Srila Krishna Das Prabhu ki jai, Шрила Враджанатх Прабху ки джай, Шримати Вринда Диди ки джай, Шримати Марани Диди ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай,
Шрила Бхактивиданта Мадхава Ki Jai. Radhe Radhe ki jai. Radhe Radhe is Mahabala Prabhu. Oh no, that is Venu Prabhu. Venu. Yeah. Venu ki jai. Leelavati Didi ki jai. Two Radhe Radhe. Radhe Radhe is then in the Mukhi. In the Mukhi, in Russian written, in the Mukhi. Maybe Okay. Who's Radhe Radhe then? Mahabala? Mahabala also in English, Mahabala. The English, yeah, but who's Radhe Radhe? Krishna Das? Venugopal. Venugopal is Haribol, who Radha Radha. I Don't don't know. know. Next account. Then It's also Sachin- Venugopal. yes, Radhe Sachinanda Prabhu, Taruni Didi, Ananta Prabhu, Gopali Didi, Krishna Balava, Ganesham, Achyuta Prabhu, Ashok Prabhu, Ananta Krishna Prabhu, Mahabala, Sita Thakurani, Anangaman Prabhu, and Anangapan Prabhu's Parivar ki jai ho, Rasasinda Narmada Didi ki jai. Then Atul Krishna, Atul Krishna Prabhu, Sita Annapurna. Thakurani, Annapurna, Lal Mohan, Valmiki Prabhu. Yes. Valmiki Prabhu is there. Yes. Yes. Vanchakalpatarupyascha kripa pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Thank you very much for a very nice Harikatha and for your love and affection and for your tolerance. Thank you so much. Thank you very much for beautiful class, Prabhuji. Dandavat pranams. And also here, the devotees from Vanadzor, they also hear you. Malati Didi, Anuradha Didi, Achut Priya Didi, and Lal Where Mohan are Prabhu. they are with you? They are also hearing from Vanadzor. It is Oh, written Lal Mohan, but some okay. other devotees also there from Vanadzor. Oh, I remember Lal Mohan Prabhu, yeah. Vanador. Many times I remember them. Because in India there is one city, Vadador, also. And I remember. My Dandavat pranams to all of you. Hare Krishna. See you again next week. Yes, Oh, very soon. very soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Unlimited time. До скорых встреч, дорогие преданные. Большое всем спасибо. Джай Шила Гурудев.